Biya kamal ke GambellaAcademy gwadin biya ni nete char alaka ke dawla dwel goro ben jakten. Mi jiramin new ka channel gwadin me ke jen chang nyam ko bi channel me bi jak ko nywa kel yene manu ko tela ga dwel goro ke jike ko batem bi channel ma kaloka. An wala min bana right ko right commercial ke vector representation. So angut kan kono weka tanda kon vector represent keje take main ideas to go do kon kanin gwadame gwa chawa. By the end of this section you should be able to identify the magnitude and the direction of a vector. Gwadame chawa kakor ko michi section me michi talk wa take it to ko long ko dire ka ngash men yam gwadame wa dero magnitude kana direction ka vector wa gor ko diri ngash ke dere identify. Marauda, I will discuss how vectors can be represented algebraically and graphically. So what the man mando dianong gor kan go diri ngash an pin section kana me o chai joge ko tan kwa vector kwa ka represent kaje algebraically kana graphically awa gor ko dere discuss ke dere lat abi ngaja ba choblo iduro. Man diodian go the me discuss discuss about the different types of vectors. Man diodian or diri different types of vector diri ka ngaja no ka ngane ka vector ke time na dang di tipin de ten cha classify ka pin vector representation ka. So titi akan main ideas tin gor ko diri ngaj an pin section kana me. Agwada mamuku konben katanda nung ke de vector de represent ke je. A vector kwaje represent ka dub daro. A duobenyam a vector kwaje represent algebraically. Duoberode mutual ka geometrically. Agwada me mushawe vector kwaje represent algebraically. Lord kuno an vector ba represent ke letter. But an letter written by vector ba represent ke chika letter to be a letter to tiana chitka manen kona cha titi cha go gor ke letter to tiana kan letter to buka letter to dug okay chitka manen kon a gwata me so be beteka dek ke letter ten kokin be kulu nyodon go no mo a vector anyok enta mo di ga nyo represent ka tado din kan letter dir widien dir mo ke de widien but ke arrow ko be kulu nyodo no mo a vector. Muku kono ka tan cha gor ke je ki tan cha kwen ke gwaza me cha algebraically they are represented by a bold letter as a or with an arrow above the letter. For example, manen kon a magwada me wa kan tamo ajantan de vector de ka represent ke je algebraically. Lot kono ba ka represent ke letter so na me dide long jaga kala well ke jan gwada bi ajo jection long and town kwa vector kwa represent ke je algebraically. Men dide long an ban gwe gwada me ta kwa represent ke je geometrical. Okay, gwada me chao for example a displacement can be represented by the expression s is equal to 50 kilometer southwest. So gwada me chaji moy ke shed ke displacement non wo displacement de nyot ka dobe me ano s dar par ke 50 kilometer southwest na me karwada new the con magnitude so southwest new the con direction ko to kon jege ne wo vector kwaje represent ko ki take a direction kana magnitude kan daro ko ka is steady okay ki kan daro teken geje. So gwada me 50 kilometer me new the con magnitude alang number southwest new the con direction be kulu new the gano and na me ba kon kula kam full detail ko na me have vector quantities. So tando dien in the magnitude ka
vector de nyot ke je chao. The magnitude is also indicated by placing absolute value notation around the symbol that denotes the vector. A do do di en de vector de magnitude de nyot ke je awa en magnitude ba nyot ka absolute value ma bala ging ne symbol ka vector ka min kwale le represent. So na me adobo do dien and the vector the magnitude they represent keje. Awata na gwar keje di goro no s is equivalent to absolute value of s. Na me nyudo no con magnitude ka vector quantities. To na me ajanta na do con vector they represent keje algebraically. So channel work geometrically. What the me chao on the other hand on the other hand, vectors are represented geometrically by an arrow or an arrow-tipped line segment. What the name which our vector kwa represent geometrically shed kamanchalar you know what or can vector kwa represent ke line. A line mo ba line miteke nyut kon arrow ko be kuli nyudo no na mo a direction. Sit kamanen contour na me gwasa meo suru na me take a line and line me new the con magnitude with the me gwa the me mashwal ke ede new the con direction and down and no vector kaje so na me a initial point shwal ke je til so ed gwa the me ajan direction de ki jen kuje down no vector we kaje so to con komodo dien and line me macha lela benu gwa me new the no con magnitude ala number ka vector quantities so chano ko pin ko banatin de pin de banake nen na me nyudo no kon graphical method ko do bodo dien tan de vector de ka represent ke je ka graphical so anna me gori je wo bi lingo gwa ko bitanda nen te ka graph ki tan di vector di ka represent ke je bi ngajo gwa ko ngai ko na vector displacement na vector ka sa unit de dongdera mitir ki dongdera kilometer shijen so ko kilometer dide amadi chidun dia wore di re jala dong di utemni but ko mu ku ye gor bi represent ka page bi ruler bi use so bana ke nen ka de dialti ko bokul to ko shoblo an go ko gwada me chet ka manen ko na gwada me cha with the length of the arrow represent the vector magnitude and then corner nen vector cha tool like this and link dana me ala bear peg bear ka arrow gwada ma new the no con magnitude kajan vector mo but we the gwada todo me new the no con direction so na me ajanta da na de con vector ka tan cha tura de con nen kede gwada me cha with the arrow it represent the vector direction chitka mi chikona tur gwada me and we the manda new the no con kujen what direction we keje and we bina me bi kulela lat chitka mi chikona nen gwa me cha to do this you need a ruler to measure and draw the vectors to the correct length sorry and we bina me bi kulela lat ki no bi vector bi kulela measure ka gwada man to kenyam goro bi ruler bit ka ruler a ruler take a line to touch a chala to no shwal ke reference point ke reference direction so a ruler mishi kan bi goro no muguro some vector bi decide no 1 centimeter dara par ke di ka kilometer ki 1 centimeter dara par ke di ka pos ala newton so kanta to bi goro no bi ka decide ko bi vector bi kulela tamagwa what the match where the length of the arrow should be proportional to the magnitude of the quantity being represented. A one length ka arrow bika iga proportional kana magnitude of the quantity man ku represent.
cha we bi kana proportional or mi shi ling ka menteme ala mi shi ling mi shi ja ko ba mo tot me na magnitude ba ngo me na magnitude ba equal ajan lot ko en ling kene ajan lot ko mo ka ling of the arrow ba proportional kana magnitude so na me ajan lot ka what the me cha you must decide on a scale for your drawing and scale mo dara jan ruler so be decide no ngo betem what the me cha na ne tan don di le ni vector what the me cha for example you may let 1 centimeter on a paper represent 2 Newton. What me ko ngai kone eno 1 centimeter ka ruler kwe. So ko bi kul guru no bi vector bi represent awa bi design no 1 centimeter ka pitch. Mi chi tem ka ruler 1 centimeter ka pitch ba par ka 20 ba far ka 2 Newton I mean ba par ka 2 Newton ka pose. God me de pause mi 20 Newton dar ko le par ka di bi chu calculate ka bi chu ngaj mandana wo chila 1 centimeter per ka 2 Newton. Okay ka 20 Newton ba chu par ka 10 centimeter on the ka ruler. So biname bi chu tem bi chu ngaj. God me sha mo ka example 1.1 I'll draw the vector 16 kilometer east. What the mecha wo tour vector mateke 16 kilometer. 16 kilometer ngai kona bare long. Ka chi kona de tem ke ruler. But ko bi kule sem ke ruler goro bi decide ke scale. Ki ka ruler on wo 16 kilometer de ka par kan ngu ka ruler. Okay. So what the mecha wo 20 to scale by indicating the scale you have used. What the mako be kulele nyot first I will let decide up on the scale. Then be decide no 1 centimeter daga farga dik ka kilometer. So be laro 1 centimeter ko represent ne por kilometer. So if 1 centimeter per ka por kilometer then 16 kilometer ba par ka por centimeter. So bina me bi shulele bi should draw shit ka me chikona nen gwa the me no 16 kilometer na me ta me ta tem ke ruler dara por centimeter. Okay na me ajan tanda na be vector representation then be deri lat kaje amundo diena bananen ke types of vector